لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، نصف صدی سے زیادہ مرحلہ گزر گیا، ہم عالمی تغیرات کی اہمیت کو اور عالمی سیاست پر اس کے اثرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے وہ سوویت یونین کا خاتمہ ہو یا وہ 9/11 کا واقعہ ہو۔ اس تناظر میں مجھے معلوم ہے اور میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس وقت جو انڈیا پاکستان کے درمیان بات ہو رہی ہے، اس میں بہرحال استصواب برائے کے علاوہ کوئی اور ایسا حل جو دونوں ملکوں کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے قابل قبول ہو، اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ مسئلے کا حل بات چیت کے ضرور نکالا جائے، لیکن کشمیری قیادت کے بارے میں نے ایک بات ہمیشہ کہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کر یا تو ان کو براہ راست مذاکرات میں شریک کر لینا چاہیے یا مذاکرات کی اس قدر قریب رکھا جائے کہ ان کو ہر ڈیولپمنٹ اور ہر پروسیس کا پورا ادراک ہو اور قدم قدم پر ہم ان کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھیں۔ ہم نے یہ بھی ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم واقعی مسئلے کے حل میں سنجیدہ ہیں تو پھر ہمیں گفتگو سیاستدانوں کی سطح پہ کرنی چاہیے، بیوروکریٹس پہ بات کرنے، مسئلے کا ادراک اور اس کی بنیاد پر بات کرنے کا پوری صلاحیت اور استعداد ہوا کرتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ طے شدہ فائل ورک سے باہر نہیں جا سکتے۔ سیاستدان ہی وہ لوگ ہیں جو ذرا اوپن مائنڈ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اگر ایک پہ راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرے راستے پر بھی بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ استعداد سیاستدانوں میں ہوتا ہے، بیوروکریٹس کا یہ جاب نہیں ہے، وہ فائل سے باہر اور ایک طے شدہ لکیر سے ہٹ کر گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجاز تصور نہیں کرتے۔ کارگل کے واقعے نے عالمی برادری کے سامنے پاکستان کو جواب دہ بنا دیا تھا۔ دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر جانتے بوجھتے بھی انہیں اس سے کیا سروکار ہے کہ اعلان لاہور سیاسی قیادت کا عمل تھا، کارگل کا واقعہ فوجی قیادت کا عمل تھا، اس پر تو ہم اس ملک میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن عالمی دنیا کے سامنے تو اسے پاکستان کا کردار کہا جاتا ہے۔ سو 2 دن پہلے پاکستان کا ایک کردار، 2 دن پہلے پاکستان کا اس سے متضاد کردار، یقیناً اس نے پاکستان کو دنیا کے سامنے جواب دہ پوزیشن میں اور دفاعی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے، اور بہرحال جس سپیڈ کے ساتھ بات چل رہی تھی وہ متاثر ہوئی، اور بالآخر آگرہ سمٹ نے صورتحال کو دوبارہ چلایا، اور انیشیٹو اس پر بھی انڈیا نے لیا، اچھا کیا انہوں نے۔ لیکن آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، میں پھر بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو پھر ہمارے تمام اقدامات وہ ہونے چاہیے جو ہمارے اس بول، ہمارے اس خواہش، ہمارے اس جذبے کی تصدیق کرتے ہیں۔ محض نمبر سکور کرنا، ہر غلطی انڈیا کی گردن پہ ڈالنا، انڈیا کی کوشش ہو کہ ہر غلطی پاکستان کے گلے ڈالے، دنیا کے فورم پر نمبر سکور کریں، یہ انڈیا کی غلطی ہے، یہ پاکستان کی غلطی ہے، یہ پھر مسئلے کے حل کا جذبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر وہی ایک روایتی سیاست کہ جس میں ہم
نمبر سکور کرنا چاہیں ایک دوسرے کے خلاف. اگر ہم واقعتاً سنجیدہ ہیں تو پھر ہمیں بات کرنی ہوگی اور کھلے دل کے ساتھ کرنی ہوگی. پچھلے سال جب میں انڈیا گیا تھا، میں نے حکومت کے ساتھ بھی بات کی، وزیر اعظم سے بھی بات کی، لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کی، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کی، مذہبی جماعتوں کے ساتھ بات کی، انتہا پسندوں کے ساتھ بات کی، اعتدال پسندوں کے ساتھ بات کی، اور سب نے جس ایک جملے، جس ایک سینٹنس پر اتفاق کیا وہ یہی تھا کہ ہم پرامن حل چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے. ایک اتفاق کرایا تھا. میں اس وقت سونیا گاندھی صاحبہ سے بھی ملا تھا. نٹور سنگھ صاحب اس وقت ان کی گفتگو میں معاون تھے، جو آج وہاں کے وزیر خارجہ ہیں، اور جس میں انہوں نے بڑے مختصر جملے میں صرف اتنا کہا مجھے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کو مینڈیٹ دے چکے ہیں، کوئی بھی مسئلے کا معقول حل سامنے آئے گا ہم اس کی حمایت کریں. ایک مثبت جواب دیا انہوں نے. تفصیلات میں نہ وہ گئے ہیں نہ ہم گئے. آج خود انڈیا کے اندر کانگریس کی گورنمنٹ ہے. مجھ سے اس وقت بھی لوگ پوچھتے تھے کہ اگر حکومت تبدیل ہو گئی اور واجپئی کی حکومت نہ رہی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ تو میں جس قدر حالات سے واقف تھا اور جس قدر میں اپنی معلومات کی بنیاد پر ایک رائے قائم کر سکتا تھا، میں نے یہی کہا کہ مذاکرات جاری رہیں گے، یہ تسلسل تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترجیحات میں واضح فرق سامنے آ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ واجپئی گورنمنٹ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے توقعات اوپر جا رہی تھی اور کانگریس کی حکومت آنے پر توقعات نیچے آ رہی ہیں. کانگریس حکومت اس کی یہ تشریح کرتی ہے کہ ہم توقعات کو حقائق کے برابر لانا چاہتے ہیں. زمین پر حقیقت اتنی نہ ہو اور توقعات بہت اونچے ہوں تو یہ بہت بڑی مایوسی کا سبب بن سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توقعات کو مسئلے کے اصل حقیقت کے قریب تر لانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کی تشریح ہو سکتی ہے اور اس کا ان کو حق حاصل ہے، لیکن بہرحال دونوں ملکوں کے عوام کا خیر سگالی کا وہ جذبہ، امن کی وہ خواہش اور مسئلہ کشمیر کے حل کی تمنا اپنی جگہ پر قائم ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ تنازعات حل ہوں، پرامن راستے سے حل ہوں، مذاکرات کے ذریعے حل ہوں، کشمیری عوام کے اعتماد کے ساتھ حل ہوں، علاقائی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حل ہوں، عالمی مفادات یا عالمی دباؤ کی بنیاد پر نہیں. He took note of the changes in the Maulana focused on Indo-Pak relations and emphasized the need to resolve all disputes and conflicts through peaceful means and negotiations. Jagat have record to Lahore declarations, while emphasizing that people should be involved in the process, and especially the Kashmiri people, in one way or the other, directly or keeping them informed about the dialogue process. Maulana also took note that if we take Kargil should not reoccur, and also we should not indulge into blaming games or point scoring. We should
be serious about the dialogue. And finally, against the backdrop of the emergence of unilateralism and the unipolar world, resolved from the regional perspective. He underlined the need that in this world we should be trying to establish or strengthen the SAARC and its processes. And lastly, he referred to his visit to India, where he met all the leaders, including Madam Sonia Gandhi. And he said that there was it can be summed up in one sentence: the issue should be resolved through negotiations, and this process is continuing. He also remarked that under BJP government there were greater expectations, and under the Congress government expectations are lower. Since the Congress government should, if the international community says and persuades us that we should be resolving our conflict through peaceful means, that is all right. But if they would like to dictate their terms, that should not be accepted. And last, now I request Dr. Mubashir Hassan, who is a pioneer of the peace movement in the subcontinent and taken almost hundreds of visits across our borders on both sides and formed India-Pakistan People's Forum for Peace and Democracy. For the first 40 years, the people of India and the government of India were one. People of Pakistan and government of Pakistan were one. And they were for confrontation. So up to 80s, it was a period of confrontation. There was no problem. We fought wars, we signed peace agreements, we conducted negotiations, but we were for confrontation. In the 80s, differences arose in the ruling circles of India and Pakistan. Members of the elite, scholars, men of peace began to think war is not a solution. We should negotiate. In this connection, Mushahid Hussain called the first conference. It was a great day in '84, but then the other side, people who are against peace, were much too strong. In from 1989 onwards, we saw joint statements by so-called eminent persons, professors, retired judges, senior journalists, one statement after another for several years that there should be peace, there should be negotiations. That continued until 1994, when Pakistan-India People's Forum was formed, and then people-to-people conferences started. Now that went on, and time came when the two leaders, Nawaz Sharif and Mr. Vajpayee, picked up the courage to meet and sign a declaration. Now it didn't happen overnight. Benazir and Rajiv Gandhi had met, and they were agreed on many things. And Rajiv Gandhi told a delegation of 5 persons which had gone to Delhi in 1990, Rajiv Gandhi said that we had talked
And he said we were at a loss what communique should be issued. And the visit had ended. So he said a Pakistani diplomat drafted a communique which meant nothing but we agreed. In Nawaz Sharif's government, after Benazir, I know that Nawaz Sharif government sent a very earnest letter that we should start negotiations to Mr. Narasimha Rao. I know that Mr. Narasimha Rao's government rejected that in terms which Pakistan did not like. When Nawaz Sharif government was toppled and Benazir came into power, Mr. Narasimha Rao, the same Mr. Narasimha Rao, my great friend, he sent congratulations to Benazir. And he said we should start talk. And Benazir said nothing doing. Nawaz Sharif, Mr. Narasimha Rao requested me, please go to Benazir. His words were, is musammat ko kuch samjhaiye, Dr. Saab. I had a chance to meet Benazir at a meeting, and I said, look, I have been to Delhi, I have talked to the Indian Prime Minister, and I would like to come and speak to you. And there, with all the crowd around, Benazir shouted, Dr. Saab, you can come and see me on any subject, but I can't talk to you about India. So the time passed. Mr. Gujral, a man of peace, he wanted to sign some agreement. In fact, the negotiations now are on the basis of documents framed in 1996, but could not make progress. For years, I urged Indian leaders, please make a statement that integrity and progress of Pakistan is in India's interest. It took many years to get these words out of India. Now what I am saying is this, that please let us appreciate the difficulties the rulers have. The rulers of Pakistan have and rulers of India have. For us, it is easy to say, do this, do that, do that. Why does Musharraf say this? Why did Manmohan Singh say this? But they are people who know the reality of governance. Now, so the process has been going on. Approval of the people is becoming stronger and stronger. It has reached a stage where roadblocks can be put up, and it takes time to do away with the roadblocks. There can be Kargil, but Kargil could not stop Agra. There could be sabotage at Agra, but the caravan has gone on. There was attack on Indian Parliament, a very serious matter. There was the massing of a million people on the borders, very serious matter. Still, there are negotiations. Let us give credit to General Musharraf. Let us give credit to Mr. Vajpayee. After all, position of Pakistan and position of India is not what it used to be in the 50s. It is not what it used to be in the 60s and 70s. When General Musharraf says, and he said it soon after coming into power, what is acceptable to the people of Kashmir is acceptable to me.
That is a big departure from the so-called historic stance of Pakistan. When Mr. Vajpayee says this January, yes, we'll talk on the issue of Kashmir, and it has to be settled to the satisfaction of both sides, he is not talking of Atut Ang. When Musharraf gives certain proposals about demilitarization, he is saying nothing new. An accord on demilitarization was signed in December 1947 by Chaudhry Muhammad Ali and Menon, that there should be demilitarization. Demilitarization is there in the UNICEF resolutions. Demilitarization is necessary in order to bring confidence to the people. So, let us not be harsh on our President, let us not be harsh on the Indian Prime Minister. Things have been moving, they will continue to move, and they are unstoppable. Nobody can stop the peace process. Prime Ministers will come and go, presidents will come and go, peace process will go on because there are three big factors. One is that people want peace. Second is big business wants peace. And third is international community wants peace. We don't have leaders, we don't have prime ministers who can defy all three. So this process is going to go on. Now the question is that let us not act like little imperialists. India and Pakistan for too long have behaved like little imperialists. They fight for territory. He says, this is my territory. The other says, no, this is my territory. How can you be imperialist? You neither have that technology, nor that power, nor have you ruled the world, nor you have started conquering the world. So let us not turn our imperialism inwards. If you have to conquer, go outside the subcontinent. So then, it means that Kashmiris are very much a party. We have to win, India and Pakistan have to win the hearts of Kashmiris. They have to win the hearts of Kashmiris because they are not strong enough. Even if jointly the forces of India and Pakistan want to suppress the Kashmiris, they will fail. Total consensus of Kashmiris is required. We cannot look down upon them. As Indian leaders in the beginning looked down upon it and they said Kashmiris are not capable of anything. So we have to make friends of Kashmiris. We have to have their agreement. We have to discuss with them what will be the basis of agreement. Then Pakistan must understand India's difficulties. You see, any settlement of Kashmir dispute will require constitutional change in India. In order to approve that constitutional change, it will require majority of the total membership in favor and also 3/4 majority of those present and voting in Indian Parliament in 2 houses.
it is not possible for an Indian Prime Minister to pull a solution out of his hat and present it to Pakistan and then say Indian Parliament will approve it. No. India is not Pakistan. So then, let us not expect India to fully accept or fully reject proposals. You see, when there is general consensus here that India is ready to agree that line of control should be the international boundary. But you see, if India agrees that Azad Kashmir is no longer theirs, it would require constitutional approval. Because Indian Parliament will say, you can't give this. So, if they are willing, it means they have given up the two-tongued thing. So then, what is the role of media? We have to give suggestions. We have to discuss suggestions. We have to allow governmental leaders that suggestions are debated and they can select from those suggestions what initial moves they should make. The belief here that media in India is very much influenced by South Bloc was confirmed by what Mr. Vinod Sharma said. He said that on questions of foreign policy and defense, the media has to respect what government's view is. I beg to differ. Government's view is not national view. In Pakistan, government's view is to have very close relationship with United States. But this is not people's view. We can't call it national view. People have different view about United States. Similarly, in India, there are many subjects where people of India disagree with the government. But on question of peace, the view, people's view in India, national view in India is of peace, and the governments which differ do not represent government's view. Now, I am not saying that media should publish details of nuclear program or defense preparations, but certainly media should consider the people to be its master and not the government, not the bureaucracy, not the establishment. And in this matter, I would congratulate the media in Pakistan. Absolutely, they write what they believe in. And I congratulate the government that they do not behave as they used to behave in the days past. You remember Munno Bhai Sahab, what they used to do. Now, so then I'm just coming to, you see, we have to, the problem of ownership of media. I don't think that the barons in India and Pakistan are against peace, no. Because big business is not against peace. So media barons are not against peace. Therefore, the media in India should feel free to suggest to governments, to tell government that you are wrong.
please find out a way. And please be kind to prime ministers and presidents, because our assumption that they are fully in power is wrong. You know, governments pass orders at lower level, nobody cares.